People have reasons to and like motivations about why they do things they do. Give me aenda tumia. Bana tunako utanunua maua Valentine's Day. Si ungepanda maua ya. Wewe nunulie na useneni maua. Afrika ni kama country moja hivi. Kila all of them wanafikirianga hivi. The craziest thing is hadi ukiangalia Truecaller details ni za Ivitah, picha hadi ni Ivitah, lakini usi Ivitah like bro. Uzo. Yeah. Oh yeah. Yeah. Budali come on a juice. Budali come on a run. It's fast and broken the waka. So yes, you let out do you pull out your Glock and blow up them choppers. Budali come on a. Yo, what up? It's your boy Ivitah over here, pretty fucking boy. You know what it is. I'm the lucky bastard up Ivy, also known as Andes, but sometimes Prudy by the way. Anything goes. Alafu leo tuko hapa na Mr. Masigarettes. Na mambo washa. We say by the way, it's all for entertainment. Say no to drugs. But if the shoe fits. If the shoe fits. Say no to drugs. It's Rizzy, Shaggy Genius. Black haired grandpa. Vijana tuache miadarati. Yeah, tuache miadarati. I want to start us off by first welcoming the new subscribers. Karibuni sana. Like official welcome. I don't think we've ever. Actually, not just the new subscribers. Welcoming anybody everyone, by the way. To the Way Farm. Anybody when you we are welcoming everyone to the Way Farm. Welcome, bana. Welcome to the Way Farm. Yeah. We are growing by the way. It's fast, man. Crazy, man. We're moving up. So thank you, Pierre, for all those who have been pushing out our content. Appreciating the retweets, the likes, the shares. Thank you, man. Actually, bana naweza mention hadi kadhaa. Karanja bana pale Mbidhi. Beda alikuwa ameacha comment. Bana, nisome. There's some people who are very loyal bana. We see hapa. Niliona Sultan pia amefanya ile mambo. Sultan pia amefanya mambo. Sultan cheki bana. Bana, pale hivyo so. Ability as a drip and paint experience. Like there were so many people. Alano. Yeah. Hadi niliona nani? Anaitwa Jubaz. Didi. Public demand. I think wote ndio. Official account na Man's never did it. But as you know, there's always pros and cons to life. So to start us off, I want to say very important. Kuna jamaa amekuwa go around using my picture and name and his contact details. Can you imagine that, bro? Ali contact everyone. Hata uli contact you? Wallahi, hadi cameraman, bro. Yo, even the cameraman say like just so I want to read that number. Yeah, try reading that out bana. So, actually there were what kama we need to root such people out bana. Nyinyi mnafahamu mwelewe kwa sasa. Nilikuwa a couple of by the alitumia namba 3 ama. Ndio alikuwa mean piece of man. We sawa. So the number that was used is alianza na 0715 741803. Alafu kiasi Yesu alikuwa anajiita Ivitah. Kiasi akaanza ku text watu na 0714 023670. Akisema watu Helen. I'm like, nigga. Like hadi mimi hapo kwa Helen bana. Kill am say like this. I don't know if it's a he or she. Alafu hapo kwa Helen Jusal tumia Helen. She got me by the way. Alifanya hadi nikapigia unajua there's somebody else nimesave in my phone as Helen. So I called them bana. Niliniona na nipima na ulikuwa umeniambia story. So I called the other Helen. Nikamgombanisha, imagine, nikamwambia stop using my friends details vibaya. Alafu sasa baadaye Helen ananikola kwa zile za hiyo handi kwani rada. Zilikuwa zimeshika. I'm like no, kuna mse sasa you see, huyo mse ameleta whole thing hadi nataka kukosana na mse mori wangu bro. So what happens is wacha niambie wase venye ilifanyika. They text you as someone come to jongelesha for a while for a minute. So hajui maybe even una texting imechange or anything and they're like naku
na niko na mazuri, ebu text me on WhatsApp. When you text them, they're like, ebu click on this link, you take it to USAID, just say you want USAID grants. And they even give you like offers. So kauna tuma 2k there's offer yake 5 even hadi 10k. Yeah. So kuna mtu mwenye pia alifanyiwa the same. And guy. What they do is they use your Gmail. Wanakwambia wanataka Gmail yako for I think some verifying stuff mahali, si ndio? And then after that wako zile za ukishatuma Gmail unajua ndio mtu access Gmail yako lazima kwa ile phone link hiyo Gmail. Wanakuleteanga hiyo na kuprompt hiyo accept ama. So ile time imekam, I think I was niko afika vitu mob. Nikafanya tu yes it's me. Alafu venye nimefanya yes it's me inanionyesha password imechange. I'm like what the fuck? Ikirudi ku prompt hii inaniambia usha unajua by the time I'm even trying to contact anyone or anything. Simu imefactory reset. That nigga lost everything but the officer alipoteza kila kitu. Yani bro, I had been praying for a new phone but not the same phone factory reset man. Well, you're trying to make it look funny though. Lakini unajua it's weird design norm sana anatumia mazuri. This is 2025 na anatumia mazuri. This is mazuri anyways. On top of that nilisikia kuna wase kadhaa alitoka maganges. And this is it's like a circle juu hadi wasiona juu hadi kuna mwenye limtext zile za wewe tutakushika kwa like what will you do? Wala bro, how many times have you reported this? Like umereport nobody is doing anything about it. Do shit. Like what the fuck bro? But ingekuwa wanakutafuta ati gava imesema huyu kijana hapa bet yangu ingekuwa imetupanishwa mbaya sana. Juu ni the common mwananchi anaenda kunini kushtaki vitu mbaya amefanyiwa. They don't care. They don't give a shit. Wanachukua tu time yao. They don't give a shit. Mdagi. Walikwambia aje zadi walikuwa like from the way wali respond likena kama they are like alikuwa shari report but wacha tu tuitikie. Haya, hiyo namba tumereport mara ngapi? Mimi nimereport, Rizzi amereport, amereport. Watu ngapi amereport? The number is not even being still closed. On, bro. Alafu unajua the craziest thing is hadi ukiangalia Truecaller details ni za Ivitah. Picha hadi ni Ivitah. Lakini usi Ivitah like bro. That's not me. That's so crazy manze. Kuna time tulikuwa tunaaminia I think nitaiweka hapo. You know, I don't know mbona Truecaller ameleta story ya premium. I have to pay to know who's scamming me bro. At it's not even Truecaller peke. You know all these apps bro. Zimekam na ile feature ya ati I have to pay. Why do I have to pay? Neshkanga band and it's like you have to pay not yearly, monthly. Yeah. Unajua kitambo this Adobe apps like ulikuwa ukilipia tu kisha download once. It's evil. Why do I have to pay a monthly purchase bana mnanifungia bro? At the end of the day bana tutafute cracked. Oh check you. So yeah, moving on to more important things. But ilikuwa bado important. Yeah, that's very important. Watch out. I want to educate people on how to respond ikitu ikifanyika. You see, when let's say ishafanyika, si ndio, you have already been hacked. First thing you do is notify all your contacts. Try to get on your social media. Ambia maarifa wako wa post. Kama like kama kuna call ile design kama mimi naweza kwambia wewe na umsage unajua at least nyinyi ndio mko na most of my calls. Like zinaweza unajua pia nyinyi like unaona ambia waambie hawa watu in case somebody tells them this and this that's not you. Yes, I have your contact but you don't atuongeangi ile sana, you know, ni zile za woza hiyo uko hapa hivi biashara ya mbio but like msichana kama nakwambia mazuri uko like Ivitah zatumia mazuri. Alafu unajua the craziest thing ni gani? Hiyo text ya ni Helen. Alianza na ni Helen. Mimi nikamuuliza Helen gani? Juu mimi Helen niko nao kwa Tanzania wawili. Mmoja hizi side za Bungoma. Hadi kwa MC. Alafu mwingine tulisoma naye primary bro. So niko za siwezi kwa nimetextiwa na mimi hadi wasichana wanitafutangi. So like namwambia
wasa nitafikaje. That's a very interesting topic. Hey, Madam, tunafika hapo. Tenge hiyo thought. Tunafika hapo. Hiyo tunafika. Hata naambia. Chapie. So ameniambia ni Helen, unacheki. Hiyo sasa tuko na Lucky kijani, Lucky amedoze. Kwa sababu boys analalanga kaguni ya maembe. Si za kitui lakini. Lakini za kitui pia uslap. We. So ameanza na Helen, si ndio? All of a sudden nimesikumbuka hadi nilireply nini. Alafu ananiambia bana ni Ivitah. Unacheki. Hiyo ni kitu kwanza Ivitah hizi sema. Hiyo ni process ya kufanya engage haraka ile those are kind of the message nilipata. So niko za Ivitah bana, Ivitah kani agent si ataka mtu kejani. Mbona anani text? Uboy hadi ani texting. Hiyo ni text zile mko chuo. Hata ikuangi hivyo kutext yetu inakuanga ni na kutumia file ama wewe zile picha tulipiga leo zikao. Hiyo ndo kutext yetu. So mimi ukianza from now unaniambia wewe ni Ivitah na mimi nakujua. Wewe ni Helen sio na. Alafu the craziest thing, ameni text bado aka text Andy and in the same house na Ivitah ako. Like tukajua but amekuwa na run fit. Amekula mzuri. Bro. Kana tusikiza hata yeye niko sure la smile. Manze, acha kwanza niseme so kama imefanyika make sure hata your Instagram or your TikTok TikTok ni kama nakata. So on Instagram and every other social media page una post unaambia wase si kupost for aesthetics ati unapost picha yako after ati kuonyesha watu umerudi like post uambia wase bado mseaja ama endeleeni tu kuripoti number, this is what it did to me, like notify people nini ilifanyika. Najua kwangi rahisi hata mimi inani piece off. In my life I had never thought that thing would happen. I had to even research when ilifanyika. I had to research because that was it comes so fast. Alafu you know what they did is umse mwenye amekutext, so you believe this is the person yenye hatujaongea for a while. So na kuna mwingine there's a number I think in +1, so I think ni so mwingine anakureassure like wataitisha hii na hii next, so like okay. So like it's like there's a way they engage the mind that uko tu in those conversations and until it happens loko happen. Alafu unajua it's very funny because Ivitah ni one of those people mwenye alikuwa na believe haezi hakiwa kwa hivyo do ufala. They have tried. Wamejaribu hadi before akinini but at the same round. So my point is each shit can happen at any time. Never think it can never be you. So what to vigilant like where details are especially them personal details. Usipende shilling bana, you want to take the 100 shillings bana. Unataka kuibia mtu pesa ndogo bana. Tafuta watu wanaiba milioni, wanaiba 2000 but watu wanaiba milioni tutawashika tu. Lakini at the end of the day pia ni sawa. Niko kuingilia Kasongo. Muingilia tumazake itakaa nilikuwa hata ni clarify something. Tibu malizia alafu nisho. Unajua? Mimi na feel nikaa huyu jamaa anajiona na mtu wa Safaricom wa backend bana. There's a very high chance. There's no way that shit can happen. Mimi niko sure sio. And always retrace back. Always retrace your shit man. Like bro, hadi kuitisha M-Pesa statement hiyo jina inakutekia blank potea like bro, what the hell is happening manze? Hebu hata kama wewe ni msee wa work na vile Safaricom inakuanga like believed kuwa na a very like tough security system like details zako the personal details zimekuwa vizuri. So if people can access this hivyo haraka alafu we are like tuna report they are doing nothing about it. You want to tell me you're not part of the whole at least atafunga namba bana mkiniambia iko under investigation. Ni watu wa green kitu hadi na nishtua ni umse aliniita S. Umse aliniita S bro. Aliitwa S. Niliitwa S mse na mse sijui. Bezzi sema S. Like bro. Aliniita S mse. Hiyo jina alitoa wapi? But you know, I think what they do is they cut your contacts
and clear your WhatsApp. Like so when you retrace like the number alafu anachukua contacts zako so that the say nika kisaiko akimalizana na wewe anatafuta mwingine akipata huyo anachukua contacts zake anatafuta mwingine hivyo. If you look at it, the speed at which alikuwa anaifanya na the wave alikuwa na bounce from victim to victim, like, it was kind of like strategic. Ni mtu anajua shida mimi like kuna vile alihita wenye wakaribu kwanza amalizane nao ndo aende wale alianza na wambali alafu akuja kwa karibu alafu anaenda pole like akinaru down mpaka I'm like brave mse bana but ni sawa but it's okay. So I wanted to clarify something I said last week. You know, TikTok had been banned in US for around 20 hours. TikTok, the owner of TikTok actually is from Singapore. I watched the interviews zenye before the ban zenye walikuwa na interview, and those people walikuwa namuuliza how are you like, ukiwa na TikTok kwa simu unaweza gain access to wifi yangu. But those are this question walikuwa namuuliza ama wako zile za ukiwa na TikTok nikiwa kwa keja can you access my information in my phone, like TikTok can access information in my phone. Alafu alikuwa the main reason alikuwa anasema China ni juu walikuwa they were putting him as msemo mwenye alikuwa in the China Communist Party nitwanga hivyo si ndio CCP. So I think that's why they had an issue, but when you merudi after watching the videos they are saying so many things are being censored. True shit by the but by the kitu nimesikia hadi nikiingia Twitter napata like there's something actually basically I think nili get the concept of mbona walifanya hivyo. This dude wants to control information yenye natembea about the whole thing ndio but that's the same shit ilikuwa inafanyika juzi tu on our media. They wanted to change the whole maandamano story. True shit by the it's so crazy bro, like those people were really acting like the victim. And you know it's so crazy how these people think this is 2025 man. What century you think unaweza tuambia watu? And you know I came across a certain clip. I don't know if it was on Instagram or where. There was this mzee I say it as it is, man. I mean, I don't give a fuck. It's a clip and exist. He was like, vijana wanatumia simu vibaya sana. Ati tunafaa to regulate hii mambo. Ama news waone kwa television peke yake. I'm like, you want even to control what I'm watching and what? Bro, I want to say something. This is what I want to say. You know, we are searching, you know, Africa is such a funny continent. Africa ni kama country moja hivi. Kila all of them wanafikirianga hivi. Madrama tu kila kona. Kwanza let's say in the sub-Saharan, si tuko in the sub-Saharan kwenda chini. Like ukitoka pale juu hivi kiasi urudi hivi. Bro, those people unaona to the same concept mpaka uko like Msiana tweet na siwa Kenya uko like bro nilikuwa nafikiri tu the same thing like usamemalizia na ki essay uko na South Africa uko zile you remember actually you don't start you remember but to the victims bana the Congo thing bana because I want to watch najua I went and research about your story bana like that your story ni cringe bana people are losing lives. What I show I saw a clip of a soldier amekuwa shot in the arm bro. And the guy is like recording his last video and anasema yo man my money and my things my benefits send them to my farm, and then later it was like recorded and he did like for real, and he was saying in the clip that I don't think I'm gonna even last the next 1 hour. Anakuweka hivi sauti like you hear the gunshots in the distance na anakuambia my whole unit is down, I'm the only one surviving. So like you see, and that is like a real human being in that brush with like between life and death hapo hivyo. You can imagine. And then you see something like that, uko hapo you are giving them orders and you think everything is just okay man. Unajua mimi kitu hadi ilinishtua with that situation. That was the story that is happening, si ndio? Alafu me I'm in charge. Tunacheki. Let tuseme tu metaphorically ndo wasaidia waradi. I'm in charge of zone flani. Yenye already iko na chaos kwa sababu yangu, unacheki. Alafu
Ivitah tuseme sasa ndio the ako in charge of Congo, so unacheki, and mimi na yeye tuko in the same continent. Andy ako like 2 million miles away, the other side of the earth. Hata juu nini inaendelea huku, like precisely unacheki, yana anajua tu like based on social media and vitu zinaongelea huku nje, unacheki, because you can't get the full story kama huko involved, unaona directly, but ni kama hata ukiambiwa sa history ya US na nini, but unless you go there and see things and experience for yourself, itabaki kuwa filtered juu uliambiwa ama uliona something else, labda umsaki uliona kitu alitaka research about it. So imagine the audacity bro. Instead of mimi kupigia Ivitah nimuulize bro rada tunaweza kusaidia aje, napigia Andy like msee, kwani what happened to being together? I thought you were against racism bro. Wacha nikushow, unajua I went and researched, nika read more about that story. It's actually ilianzia, you remember the Berlin conference ilifanyika in 19 hiyo time ya colonialism. You know, these people just divided the continent based on how they thought best. Wallahi. Actually divide, wakasema si tunataka hii area hii hivi, nimchukue hii so they didn't care about the tribes in between, exactly. Or the clans in between. And you know that thing pia it doesn't even affect you peke yake, ina affect pia adizi the geographical borders za kama countries. No, exactly. Wase ni kama vile unaonanga sometimes there are some like I don't know how to say it, but design unakutanga there are some watu wa UG na watu wa Kenya when they who are like kind of related directly. So unaona like the geographical boundary imefanya wase wako two separate countries, but in real life ukiunganisha wase wanaelewana, it's supposed to be the same community, like you dig, so unakuja ma disrupt life ya wase, unalazimisha like hawa huko like una separate by force bila kujali like they are supposed to be one and you know what happened is when they did that, you know, Rwanda and Congo they border, sindio? And the Eastern Congo ndo iko na mostly that side of the war, because hapo ndio cobalt iko, and cobalt is used in the making of smartphones. And hizi vitu zote, and that's like the most says that is the country yako ikikuwa na hiyo shit bro, technology is on the rise mbaya sana. You see in Rwanda they have the Tutsis. And in Congo, they still on the eastern part they also have the Tutsis. So what the government is doing is they are trying to invade, like forcefully invade that place, because they know they have the benefits. Kuna mine hapo hivyo. So what they're doing is displacing the people. That's what they were doing, like wanna displace our say by forcefully. Juu hapo ndo kuna mine, but our say hawataki kutolewa hapo. Now you see like and they actually like unaona like ni kama wase wakuje tu hapo anze sasa kutu displace juu amefika huko ati umesikia gold. What will happen in any case is but that is all allegedly research. So what will happen is they'll come up with a way to resist that forceful invasion. Now when you come up with a way that resists the forceful invasion, they call you a bad person, because they have to nickname you that so that they can take what is yours. You know what they did to Mau Mau. They also nicknamed like the terrorists. Unajua hadi like there's this okay, allegedly tena beef between Kenya and Somalia over mafuta fulani iko Indian Ocean. Sijika ushaisikia hiyo riba. Alafu unajua the craziest thing ni gani? You know, let's assume to hii point is the intersection of Indian Ocean, border ya Kenya na ya Somalia. So unacheki. So Kenya inasema hii mafuta iko hapa hivi, border yetu inaenda hivi. So unacheki. Unacheki. So hii mafuta iko hapa, hii ni Kenya, hii juu ya juu ni Somalia. Somalia na kama wanasema aje z. Unaona pale si Kenya inaenda hivi, Somalia wanasema aje venye imekuja hivi. Ni yetu mafuta. So kupanda chini ni yenyu, hii ingine ni yetu. So it makes sense. I'm listening to this shit, I'm like,
So how did it even get to that? So when the Tutsis so you see in Rwanda that's one clan. Si tumesema this and part ndio nini. So those people what I heard ni the clansmen wanaenda wanasema tunataka usaidizi nyinyi watu wetu simtusaidie hata so ataka kuingia base yetu forcefully like simtusaidie. So they send their people Rwanda sometime back between the Hutsus and the Tutsi. So the Hutsus are also in Rwanda but occupy the top part, a different part. So what happened is they still kuna kale ka woga flani that they want revenge. Junajua that's the trade there nye. They were mostly chased away. So wanafikiria they want revenge. So what do? They say wanaambia basi kama tunawasaidia basi pia nyinyi mtatusaidia ku keep these people off the borders ndio kituka hizo ifanyika tena. Now you see how complicated this stuff is. Like all these governments, everyone is trying like kuonyesha the right side of history, and if you even look at both sides of the story inaka kuna mwenye haambiani the full truth. Like kuna ficha ukweli mahali. One thing I realized with life and like everything generally everybody most of the time people have reasons to and like motivations about why they do things they do. Moment of silence. Neza kuwa there is a reason kwa nini mse atapick a career as an educator. There's a reason why mtu atapick a career as a doctor. There's a reason why wewe utamua una podcast. Unaona like kuna vitu zina lead to that decision na to that like sometimes that is decision. Sometimes we actually have to say the truth. Sometimes people are forced to that not by a certain specific individual but the circumstances zinakuforce to like you see. So like unaona wewe ni msee mwenye ni kama hata awase wanaitwa the rebels uko Congo ama whatever. That man in his reality na feel fight for the right thing by the way. Akozile za me I'm defending this based on what I believe, based on how I feel, based on kenye nime experience and all that. So you see it's very hard. Akunanga ati a straight line between mwenye ako right na mwenye ako ina depend na where you at. Alafu now you see when the whole thing of minerals in Amanisha, there are foreign countries involved. The benefit of it. How many gun factories do you know zenye wewe unajua? Hapa. Alafu pia nuclear ni nizi. Kwa hizo weapons zinatoka wapi? The raw material inatoka simu ngapi utolewa in a day? Like kuuzwa tu in the world. I can't even lie. That place is so rich of cobalt. Unaona? True shit. So this this thing is once they stop wanting cheap labor from the people and forcefully taking things from them, alafu kila mtu tu akamota aseme enye this is what is happening, but before then we'll still have the same wars, the same stuff. Because who anapigania juu ana feel nafukuzwa from my place, no ana feel yenye umse ni kama like ni kama anaua watu wetu because yeye ana feel anafukuzwa from their place, so we'll have to fight back. Those are like two people wenye they have to make peace before the whole thing in it's fair to something else. It's very simple design. Mimi Ivitah I can go ama sai somebody can come akuje anze kunipiga, and since you are my bro wewe utakuja ambe msecheki acha ujinga mbona gonga andi and then utastopisha hiyo vita ama you live and get in the role. Hata wewe utapiga msee uombe wewe acha kupiga mmoja. So alafu later you come to learn nilikosa ngao msema makosa mengine mbaya yenye hata unafika yenyewe alifaa kuja kuretaliate. So you see now when you learn the whole truth uko like but at the end of the day bado pia ukeniacha jumini mori wako like hiyo wewe ukukua hiyo shit iki happen. So the fact that so you see you are not you happen hivyo by the way utakuta sometimes people watafikiria ati umse ako on the wrong, umse ako on the right, but ukiangalia from all POVs una realize tu wenyewe kila mtu ana fight for kinye ana believe what they know, what they see is right by the way. So
hapo hivyo which brings me to my next story, please allow me say this. Nime learn kuna kitu inaitwa the law of gravitation. Wachana ile gravity ile ya science. Amina irada. The law of gravitation in that hata ni vizuri baadaye tumeanzia story ya kila mtu na vile yana ni based on Kenya yana believe in. So nimerealize some of us wanakuanga the best in what they do. Wengine hata unajua wako wanataka kufanya hiyo Kenya nyinyi mnamchukulia ni mnoma sana. Wallahi. There are certain things zenye was na kufanya tu unafanya some shit. Bro, let me tell you, unajua damn, me shit behave, bro. Because unajua may be very real. Wase wote niko sure kuna wase tulikuwa tunasoma nao primary, high school. Okay, high school labda waliona, but primary bro, me hadi si uongea leo akoza lakini Rizi ulikuwa msanii lini? Juu bro, mimi nilikuwa naona wewe utakuwa straight A student, uende uko pilot mahali fulani, pesa mzuri, yani uko tu management. All of a sudden tunaingia hizi yako ni mafegi, mangoma, mabaz, warembo, okay si warembo, masherehe. Warembo wako. But like warembo ni wengi. Wallahi. American pale. Mrembo, bedhe kuna mrembo hizi kosa kwa hiyo mix. So like kuna hiyo change, but hadi msee anashangaa how did it come from this to this. Bro, like hata tumeenda mbali. Sio kijana alikuwa dancer. Na sasa yana tushutia wewe bana, lazima nikutanze bana wewe. But let me tell you something. Still on your stuff education. There's a group of professors who have come up on TikTok. They have created like a TikTok university on the Hillman Talk University. Damn. They do free courses on several shit. Like we bora tu kona mneti na unaweza access internet like unlimited. They hadi wako na classes, unasikia class ni Friday. Unaingia tu TikTok kuna search Dr. Balon, umeona kama you don't know how to manage your finances, kuna msa finances. Kama you want to be a social media manager director, hiyo inaitwaje, marketing strategist. Nimesahau hiyo stuff piko hapo. Kama pia ni music, you want to learn more about it, piko hapo like for real. I feel like an organization like what's it's more of giving back to the community, but they also helping the community to need black professors actually. But you know it's in this kind of generation, like from what we have seen in the past, over the recent past, it's hard to believe that shit is entirely free, man. It's hard. Bro, it's hard to believe. It could be. Me, I'm not throwing shade on anybody's efforts to it's free actually. But at the end of the day, ni ngumu pia like there's hata mimi sikuwa naamini, but they actually even had to come like waseme it's free. I even had to enroll. Imeandika hapo like free like bora tu kwa TikTok and you can access unlimited access of internet. Unaweza ingia pale hivyo, you do your thing by the way. Let's get educated by the way. It come for free side. Take a chance. Kama kuna hiyo goal fulani unakuaga nayo, man, I don't know, you want to be a social media influencer or some shit. Tafuta bana. Soma hiyo shit. Get the knowledge itakusaidia. You see, saizi venye tu umesema it's unbelievable kusema ni free. Unbelievable. Tuko February. Ivitah is unbelievable. Ndio ashaki ukaoga tuko February, so ni unbelievable. So this time when you umesema ni free, take it before anything changes usikie, because you never know, we are all human. Itafika mahali if everything say inataka funds. The ground is always shifting, but wezi jua itafanyika, you'll see maybe they had to change some things. So before you fike your part, make sure you take advantage of your stuff and ni self driven. Ule msako like US, msa hizi kuja niambie iko wapi assignment. And they actually give assignment.
Hizi kuja niambie ni kwa ni wewe tu na discipline the yako. bird catches the worm. Usiende worms Usicheleshe kichele bro. Worms Bro, niliona ametweet Twitter. I'll have to ametweet Twitter. Kwani watu tweet wapi? Acha niseme. Alikuwa ametweet nimesahau the username. Alikuwa amesema kama una nini? Kama bado kateni yako unaanika na kamba, una hang na kamba. Ufai kuona mka saa 5. God damn. That dude has a point though. But pia tulisema bana nyie watu wa kumtweet hivyo, ona tu hivyo na uko na do. Uko na ganja. Ona reality yako bana ni different na watu wengine so. Basi fanya aje kama a true thing. Kama unataka kumsaidia, kuja ununue kamba. Nipate pesa ya kununua kitu unataka ninunue. Bas. And unajua and that is the problem watu wajaijua. That is a very easy way ya kufanya na kama Morio like you grow. Buda. Usha realize do ni kitu. Hakuna siku do hakuna. Do uko in circulation ni ile. Amko like place yenye hiyo do ina circulate. Uski that's what I was actually see at yet amko base do ina circulate. Tumefika point yenye wasi wanafungia do. Bro, unajua see tumia pesa, let me say tumia pesa kama umefurahi ndio ikam. Juu ukilipa tuseme ule mse wa senke amekwambia 1 unajua ni so but leo unasema acha nimpe hii 1 hicho ni ya juu atasema leo enyewe sijakula nyama for a minute. Si ametumia kwa butchery. Msa wa butchery atasema sijakula fish or something. That's not what basically happens with money. But in the example like, if you add that profit ya juu kwa mse inamaanisha more money circulates, inamaanisha hata ule mse wewe kama banker at the end of the day ule mse atakam kudeposit more money. So inamaanisha there's more money circulating but kila mtu akishakuwa mstingy alafu watu wanafungia pesa, watu wanapeleka pesa sijui bro. Sasa hiyo mia yako economy bana in the sense of unataka kuweka pesa chini ya wewe hiyo mia yako bana enda tumia utafikisha milioni hiyo mia enda tumia bana tunaweka utanunua maua Valentine's Day si ungepanda maua ya wewe nunulieni wasichana maua kama kuna dem na unamfeel na kufeel nunulie maua by the flowers. Alafu pia madem tununulie pia si maua. Hii kitu haikuangi one day by the way. Unajua nilikuwa nasema mimi like it's a general statement like people laugh about it but it's true. Why do they is it about it's Valentine's Day? Siku ya it's a two-way situation. It's a two-way thing. I mean, come on. Hiyo shit zinakuanga it's a two-way street. Na unanipea na reciprocate. That's what I was saying about like the relationships that's easy. People don't reciprocate. Kila mtu anaingia pale kwa relationship heavily guarded. Bro, uko na bulletproof vest, umevaa gun, lakini bado umekelea shield fulani, bado uko na ile sand, ile shield ya bro, bado umevaa zile. Alafu bado unataka ule mse akuelewe, atakufikia. Bado umevaa zile ama fulani za kina Prince Arthur za 15th century. Bado uko na helmet. Bado unataka na helmet ya nduthi. Alafu bado huko hata huko bro. Ni double wako kwa hiyo relationship. Kwanza yani alafu ule mse tu amekaa mtu hivyo uko na shield ka 7 alafu pia wewe sasa pia umeweka the same mtaonana sana mtapatana saa ngapi? Ndio maana tulikuwa nasema which brings us to a very important thing. Kama uko ready for your shit una feel bado washana nayo heal kwanza accept like you can love again and be loved again unconditionally. Of which I learned something about that thing. It's not actually even about healing. It's about accepting you have flaws and accepting that the other person has flaws, and both of you understand venye you need to tolerate each other. Actually like ile unaweza compromise some of your stuff for them, alafu au unaweza compromise. Sasa hapo ndo shida la kujia. Mimi naweza compromise, wewe utaki. Unataka tusaidiane sasa. I can if tukifika ile point yenyewe mimi naweza compromise niseme yenyewe udem this is what like addressing akijam umaddress immediately this is how it comes. So na wewe ni mtu mwenyewe unatukanga
kama umejamwa address hiyo shit your time pia una learn to stay with your stuff Sasa exactly. Sasa pia anafaa kukueleweni mtu wa address at the same time na machafu ku take long kunyamaza hiyo shit before upate mtu wako make sure huyo mtu ni wako unaona bro sijui kama mnang'am kitu sijui kama unang'am like hii ni kitu serious bro unaona watu wako na shida ni wale wase wenye ako hapo nikaa anapita unaona fucking it's not there to stay so ama ako hapo juu society na mrequire akona msee make sure uko hapo juu unataka kukua hapo hapo juu anataka kuonyesha mboge aipia mia sababu dem fulani acheni niwaambie kitu moja bedhe mko huko nje mnalia stories juu mademo analia toxic masculinity maboyo analia sijui na fantafute pesa at the end of the day kuna siku tu utataka mkidi ama kuna siku mkidi atatokea na itabidi sasa unacheki you have to stand up for shit love sio ati fairy tales and rainbows kila saa bro love like ni compromise actually 99% of it 90 by the bad 1% mzuri 99% manze ni you have to make sure tunachona umse na neza mstand at any nikijam hata neza stand kwa umse of which the law of balance inakuanga it's always from good to bad ama good to the best to bad unajua venye umeleta story like so nimekumbuka stuff fulani nilikuwa zile za these people make it seem as if ni watu wenye kona do pekee deserve to be happy in relationships with families so nataka kunyambia just because I don't have yes kuna ile yes I want a kid but I don't have ile pesa yako but tumekanomse and we have made it understand that tunataka mtoi si ndio we live let's not pretend tunaishi kwa kimovie mse we live in a family any shit any real bro real life if you don't want a child it's okay if you want a child it's still okay you don't have to make it seem ati jumse hana this type of money hafai kukua in a relationship ama hafai kuwa na do it's about no you have to handle and be responsible of your shit and you know that is one thing I feel like you know the fact that our parents were raised in a generation where they were not supposed to talk about their issues and all that walifika mahali like wakashindwa kulearn the fact that you know there are sometimes Buddha I can call my parent and before I even say anything akozile za mimi sina pesa imagine hata hujamuuliza that tells you how bad it is like ile design yenye and you know something else it is this stop treating kids as some mtu mwenye lewi kitu anasema wewe treat a kid as an adult hata kama ako primary ako high school actually, kama haiko mwambie you know this has happened ndio maana I can't buy you this instead of kila saa kumwambia actually kwanza alafu mnaanza kumghost haifai alafu unaanza sasa mbona unamghost kid yako like kama haiko imagine we understand as a child mimi nitaelewa yenyewe unajua yenyewe life ni ngumu Yale tu yenyewe leo imekuwa ngumu imefanyika hivi na hivi na hivi instead of msee utafanya alafu usifanye alafu your time like they feel guilty kukuambia unajua hii kufanyika hivi they don't respond mpaka ifanyike fiti like yo and it's with that I mean sometimes hata mimi kuanga na hiyo shit like kitu ikiharibika na tulikuwa tumepanga unateka step back like kwanza before the time ni communicate na realize and it's too late to communicate at same sometimes I realize it's too late but still not as if you realize it's too late unaacha so like that is the one tunafaa kujifunza like hata kama it's too late still communicate stuff there's some level of respect by the way in that ukikuja unichapie kila kitu itatulia tutakuwa zile za pressures zitakuwa zero kama msee alikumbuka about whatever tulifaa tufanye ama whatever alifanifanyie na aka communicate hata kai kuenda through but itanipea ile the understanding levels nitakuwa zile za okay you know here then what accepting inamaanisha bruising hiyo ego yako fulani like na hakuna mtu anataka kuguza ego yake like literally people that's a very interesting but the ego bro ego mse ego inaweza fanya utoke maana pride
is the devil, man. Ego is even worse, man. You know, this because ego inaweza fanya you walk away from that person. Ego, bro. Without making things, maybe that was the person, and maybe that was the person. Alafu the time when you realize maybe it's even been 5-10 years akona watu wawili wewe bado tu uko huku na mangamama. Alafu bado sasa ndo unaanzanga ku text watu amini nilikwanga na ule dem, ama amini nilikwanga na ule boy, like it's 5 years past your time. Usha realize those niggas wenye 10 years baadaye like walikuwa na this person, alafu msee is now like a prominent person, is famous, alafu unatoa zile picha zao za kitambo nilikwanga na yeye. So like identity yake inakuwa ex wa fulani. Bro, why would you even go for that identity, man? But you don't like, even want to identity like wewe lazima brand yako lazima ikuwe attached na mimi. Wewe alikuanga Morio wa Rizi, wewe alikuanga Morio wa Ivitah. Unajua mimi kuna kitu inaniboingi sana. Bidhe kama kuna najua kuna wase kadhaa wanaona hii shit bana na nyinyi kuna bana tuongelesha directly bro, to be direct, not to the corners. manze high school bro, acheki high school mi history hadi nikanisha ipiga kwa hii podcast. High school nilikuwa na haters mse, kumbusha wenye hawako wenye one high school I had haters hadi si Aquinas, najua si Aquinas na Aquinas ilikuwa BA, that was a dope school. Simanile chingine. Ile chingine bro. Like I had haters just cause they could speak in English. Na niko choi kukambani. Na neza rap na English. So some say beef inakuja like mbona wezi rap na Kikamba. Nigga si wewe ndo andike ngoma. And then like right now these niggas is hitting me up like nilijua tu bro. Nigga. You see that's bro. And then that's like hiyo ni ile call yenye hadi ukisikia tu background unajua ameka loudspeaker just to prove he knows me, man. Like this sijaomoka bro, and don't think that nikiomoka ndakukumbuka ati ndakutumia do bro. Let me tell you, wewe ndakukumbuka I remember those who remembered me. Me cheki kama kuna bro, kama kuna literally kama bro, kama kuna in any time because kama kuna mse amekuwa true since day one. But me I understand where you come because in this life people actually pretend like things don't happen. You know, people actually put logic into everything. They forget there's the emotional part, and emotional means communication part. But me but they have just realized but nobody texts me these days, nobody calls, man. They actually kuna tu watu kama wawili, mmoja ama wawili wenye bro, and they are not even family bro, and that's crazy. But kitu mimi nataka ni mimi naomba tu God anifunze design ya kupenda watu unconditionally with all your shortcomings, all your flaws. Shortcomings bro, unajua kuna siku nimeacha tenje kijana wewe short. Kuna siku nimeacha short like wait pause of that. Nimechukua tuko on that vibe ya Valentine. You see there's a lot of red around. Bro, hadi damu yangu ni ya red. Nijikate kwanza that's how is stuff. There's a lot of red, by the way. My blood is red too. Bro, nilikuwa niseme hiyo stuff ya not communicating. Yeah. When you nilikuwa niseme nini? Kuna siku yenyewe nimeacha simu kwa Ace, nikaenda nikapiga lap 1 hour. Nikarudi bana, hata hakuna mtu amenitafuta. Ongelea 1 hour bro. I'm talking of months bro. A month. So like nobody, literally no one bro. But I don't need your pity though, but it's just alarming like. Honestly, alarming. Alafu ile team, you know, people like generating waves and shit by the way. Nasema hivi. Uko fit. Mimi nasema hivi. Wasanii ndio unitafuta kwa phone call. What? Only bro, like hello, ko studio. Nakam. Hello, uko wapi? Kijani, nakam. Utakuwa free lini? Sunday, nitakam. Unacheki like hiyo ndio inakoga. So like inafikaga mahali naingia IG napata dem amenitext. Hadi sana niko za hii text ni reply aje. Juu like experience haiko bana. Sim tutafute hata tuji. Unajua inaweza kwa social skills, strangers to family to strangers. Mimi kuna madem tu watatu unipigia. You want a hug or something? Nah. There's only 3 women. Trust me. There's only 3 women. Scary. There's only 3 women who actually
look for me. Unacheki. My mom, my sister. Na ule manzi fulani. The other one. Ule manzi fulani. Yeye anajua. Plus one. Kumbe people are making progress in February. Mrs. Joangi stories are bestie, so yeye ni friends for life. Unacheki. So like See bestie. See that now. We don't do that here. We don't do that here. We don't do that You here. cry on my shoulder. Kwa mwari wangu mimi siwezi kudishi. Siwezi by the way. Unless unataka. That's actually that brings But me. we can actually let me say this, we can actually have That's someone actually, and you just based on the platonic bwana. like sisi by the way kama ni kudisha tutakuwa tunadishana tukubie. Cheki. Let me tell you something. Ani ukilikuja uniulize kama mimi sitaki na kukataza nakwambia because like let me check it bro. Sini watu wa big. Everyone in this room akona ID. Tuko tu clear bro. Kaona day tumangane. Tell me. Come tumangane. Tumangane huko as long as tumekubaliana yo after hapa. Supposed to make our existence weird. Tunapatana kwa streets mtu anataka kupiga side. Acha bwana. Kama unajua huwezi pretend to that point, achana nayo. Check kutu ni real bro. Let's not pretend that tusidanganya and practice safe sex by the way. You know, but the USAID took their nini. Around this Valentine's period by the way. Kenya ina ARVs by the way, acha nikwambie ukweli. Na ina vaccines and USAID pia wamechukua hiyo nini sijui kama walirudisha but they said it was in ile kuiangalia in review in review for 90 days before irudishe and that is what yani hiyo ndio kitakonga imeshikilia Kenya hii bro unacheki so let's say just the truth Kenya bila hiyo stuff you know like people forget bana there was a time like HIV was like a thing. HIV was a thing bro. We need to bring back those studies so okay so at some point pia ilikuwa inafanywa like inakuwa demonized too much but my point is tukue too safe man. But when it was demonized like that, at least people practice more safe sex. Ule jamaa kama ana nipigie ule msanii nimuulize bro, uko na condom? Kuna roma kokejani? Ama ubebe karatasi ya nini bana? Karatasi ya sukari bana. Kia story ya Khalif. Another person who deserves mapanga le. Unajua jamaa? You know, acha kwanza niseme part yangu. Acha niseme part yangu. You know, hata mimi acha niseme watu wamesema alikula ya watu kadhaa wenye walikuwa wamemchangia. Si wamemchangia walikuwa wananunua gari. You know he had a car. Yeah. Ndio maana he's in custody sai I think allegedly kitu hiyo. So these watu wamecome up wanataka kumchangia ati atoke bro. Hata mimi ningekuwa nimebiwa 2 million na naona mtu anachangia msee bro hands will be thrown. Bro me unajua this guy me always used to like go on Twitter his name is trending nini alikuwa na buy gani bro like every day I come across this person's information unwillingly. The worst thing they talk some crazy stuff about that. You know some people wanaingianga comment section wa Kenya they are very funny people. Hizo tweets na hizo comments zimekuja mse anapost some shit alafu mse ako hapo chini buda borele masauta usituletee pay bill bas. And then he's like unafikiria mimi nimesota kaa kwa bed seat. Hauski hiyo ndo shit hadi nilikuwa niongelee. And saa hii umeshatoa hiyo pay bill watu wamekutumia do na bado and you talk some crazy shit ukisema you are not a broke nigga mwenye utatuma pay bill. Why are you sending us our pay bill sai? Acha niwaambie kitu. This is something that a lot of people especially wasenye wako na do ajui. Unaweza sort anytime. Yeah. Bro, you are always like one crisis away. You're only one crisis away from in Kenya. Bankrupt. Bro, kama una ile maziwa mrefu. Na sasa wewe imagine, hebu Khalif bro. Mimi hadi nashinda wase walikuwa wanamchangia ni machizi nini. Bro. This dude was like alikuwa ana talk his shit manze. Alafu sahi all of a sudden hadi kuna dem fulani alikuwa na mamboto kwa IG yake akazidelete zote. You know that's like next level rejection bro. Kuna kublokiwa na kuna kudelete your mamboto. Acha nikushow like you know Wakenya so we have a very funny kind of character. Umse alikuwa ana
alikuwa na millions akitravel across every place akituonyesha you know the flashy life, you know. Alafu people hadi walikuwa and saizi watu wanamchangia. Kuna mse mwenye literally anataka hiyo do for real like legit, and people and it's like in real problem ile but people are the best mse atafanya ni ataretweet ile shit wallahi, but kweli nini bado unampe ule mse time, unampea energy kumuongelelea, you give him every. Alafu ule mse hiyo time alikuwa na kutusi uko zile let's come through for no kuna mse fulani hapo hivi hadi yenyewe there's someone I come across mwenye for real legit alikuwa anataka hiyo usaidizi, alikuwa anataka kuanzisha mboka, everything is going sideways. Alafu unaona watu wanachangia umse uko zile za our priorities, they lay in very different places. Like, we always want to associate ourselves with people who have money. Yeah, so venye umesema hivyo, just that topic, kuna ilikuwa ni nani pastor fulani ni pastor nanga I think ni pastor mtu alienda kumomba rent manzi anaanza kumwambia sijende kuambia serikali msaidie and you are supposed to person mwenye sijui ati wewe pastor bado atujaa kwa ile church. What bro, this nigga is rich. I have never understood that shit, how people are pastor. Always so that na mtu anaendanga legit anasema unataka kuomba ndio okay, mtu wako akiwa na cancer unacheki na anahitaji do ya kwenda kimo India ama sijui wapi, na siku ya harambee mtu hii clash na harambee ya church always wins. Obvious always bro. Unajua you know what happens they'll tell you unganisha na ya church. Hadi mimi my ultimate plan ni kufungua church. Jukomse ati just cause unapewa maombi like we ni mgonjwa tunakuombea, pastor akitaka gari tunamchangia pesa. What the fuck man? Simwombe pastor. Kwanza pastor dienda unafaa kwa anajiombea apate gari. Anajiombea apate. Na si anajiombea hiyo kuomba mchangie, anajiombea. Yeye anafaa literally anaomba. Kwa ile zile video za TikTok wao wanasema plan B alafu mtu anaangalia bank. Mimi sasa ni kuangalia church. Wallahi. Mimi ultimate plan yangu ni kufungua church. Wewe, nikifungua church mtokee. So mkuje church on kila Sunday. Lucky is deliverance. Church for bastards. The Bastards Association. Bastards of God. BOG. At the Bastards of God. BOG. The bog. Wait, but that is we are talking about some crazy stuff, by the way. Yeah, I'm trying to pass a message. If you're listening keenly and closely, you're getting my message. My message. You're getting my message, by the way. My message is messaging. So at the end of the day, kitu zetu nataka kuachapia hapa, by the way, while we are still young, kama way farm. But financial freedom, bro. True shit. Look for financial freedom. But in Kenya, the worst you can be is not have money. Usikuwe na do. The worst mistake. Unaona nini? Bora una breathe. Saka do. Let me tell you something. Have you heard the former president? Hizi stories zako azishangi. The former president's speech about the USA. The USA, like alafu the USA like everyone is commenting like umse bro, let me tell you bro, PR is something that it's a skill. And you have to master it. Me manze ati sasa okay ni sawa, everyone is complaining kwa sababu Mayolo imetoa zile funds zile unacheki bro, uko wapi sasa? In Africa, you in Kenya, in just some other part of uko Mayolo. I feel like this is deja vu. Hey, you don't even pay taxes in America. Only pay taxes that is literally a blank check unapewa. Wewe unaziandikia hapo, umepewa blank check umeambiwa andika hapo ndo nataka. Alafu unaandika. Alafu ndio kublame huyo msee akikosa kupea. Ndio maana tumesema tafuta financial freedom. Feeling entitled. This thing inakwambia tafuta financial freedom doesn't only go to the government, to individual people. Hadi kwa government. Tutafute do yetu. Kama ni tax tuna collect,
Tupangeni hiyo taxi, mnaiba taxi yetu alafu mnataka kutegemea USAID. Alafu tukinyimwa hiyo msaada mnataka kusirika. You know, it's feeling entitled. You know, mnataka kujam. It's Wakenya na pesa ya haraka. Kenyans always want fast money. Pesa yenyewe isifanye haraka. Tunataka kuambia watu vile mtu amepata pesa ya haraka kutoka kwa kijana wetu hapa. Bana jo. You know, Kenyans, no matter people, they always opt to changia the rich. You couldn't get a dollar out of me. You know, people will always opt to changia the rich because in their mind wako, let's kutapatana na ule msile base fulani pia ataniokolea. Pia ataniokolea. Yo we. Bro, yani they always help with the mentality of ule msile atanisaidia back. Bro, if you don't want to help, usisaidiane. That's the thing with, they say at kind people always, there's no reward for being kind. It's not about being rewarded. It's not about being rewarded. I do it because I want to do it. The thought doesn't count. It's the intention that matters, banze. Unajua leo tumekuwa na topics mingi lakini lazima tuguzie ule mtu wetu. This person launched a transformer and half a road. I know who you're talking about. And it's not even like half a road, it's a segment too, bana. Fuck, manze. Goddamn. Bro, whoever taught PR to Kenyans, man, made a mistake. Yani, bro, guy, hizi ni vitu crazy Kena alikuwa anafanya sijui lini. Na ndo zina hapa. Bro, like, it's ni kama umse ana predict. Prophet. Bana jo, like, ay, bro, that was to the point. Like, fuck, manze. Kini ni sawa. Si tuko Kenya bado. Tufunge bana. Masani yale ya amelia sana. So amelia sana. Wala nshata tupeleke. I've been your host Ivitah, pretty fucking boy, you know where it is. And come fika hapo hivi, by the way, shout out. Share. Najua subscribe, share and like sasa, because we want to reach our goal ya 500 subscribers in tusema by March. I mean by Feb, si ndio? Yeah. Bunga tumesema our goal to reach 500 subscribers by March. Yeah, so share, subscribe. I've been your host Ivitah Brand, pretty fucking boy, you know what it is. Yeah, ni mimi. Wewe ndo unamalizanga. S-Rizzy, Shaggy Genius. Platforms zote S-Rizzy, Shaggy Genius. Albums on the way, music on the way. Kuna album hadi ilitoka. Atukai sana. Shaggy ukadiscuss as Lucky bastard. And he also known as Crowdy. Atukai out, man.